All right, now you have sentences. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാണ് rules ഒക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ sentence form നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ answers വരുന്നതെന്ന്. Harry always dash his dash quickly. You have the words here. You have to find the correct wordings and tell me the correct answer. So, നോക്കാം. Harry always rides his bike quickly. Okay, Harry always rides his bike quickly. It is correct answer. So that's correct answer. Good going. അടുത്ത നോക്കാം. My sister can very well. She for us every Sunday. So what will you use here? My sister can cook very well. She Very cooks good. for us every Sunday. Yes, my sister can. ഇവിടെ sisters she ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് cooks. Fine. Okay, very good going. അടുത്ത നോക്കാം. Baby Ankita, but she crawls very well. Can't walk. Very good. Can't. Okay, ഇനി അടുത്ത നോക്കാം. An ostrich. Can't fly. Can't fly, but it can run very fast. Correct. Dolly. Can swim. Can swim, but girly can't. Very good. അടുത്ത Ajit. Can jump. Can jump very high. Very good. അടുത്തത് the bird. Sings a song. Sings a song every night. Very good going. Priya. Plays football. Plays football every weekend. Very good. Ananya. Every fortnight. Reads a novel. Reads a novel every fortnight. Very good. Fortnight എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കെല്ലാം അറിയാം മീനിങ് fortnight എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന്? 15 days. Yeah, 2 ആഴ്ചകൾ. ഓക്കെ, 2 ആഴ്ചകൾ, അത് 14 days നമ്മൾ ഫോർട്ട്നൈറ്റിന് അല്ലെ ഒരു മാസത്തിന്റെ ഹാഫ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർട്ട്നൈറ്റിനെ കാണുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. Miriam can choose the words. Can run fast. Very She good. runs Every morning. So Miriam can run very fast and she runs every morning. When we use she, you should use s with the verb. Good. How about this? Dance. Mark can dance very well. He Dances. dances twice a week. Very good. Ini. Cindy can draw well. She Okay. draws a picture every day. Very good. Very correct. വളരെ ശരിയാണ്. Okay, so now നമ്മൾ കുറെ keywords-നെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് കണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തേക്കാം before we move forward. Always, often, usually, sometimes, seldom, never, every day, every week, every year, on Mondays, after school, every hour, all the time, every month. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് പുതിയത് കണ്ടത്? ഫോർട്ട്നൈറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേർഡ്സ്, വീക്കെൻഡ്, ഇതെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് കീവേഡ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടെൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഏത് ടെൻസ് ആണ്? Present indefinite tense. Okay, clear no? Okay. Yes, teacher. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് നോക്കാം. ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ വേർബിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വേർബ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കി? നമ്മൾ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് മനസ്സിലാക്കി, ഈസ് ആം ആർ മനസ്സിലാക്കി, പിന്നെ ഡു ഓർ ഡസ് മനസ്സിലാക്കി. സോ പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ അകത്ത് മെയിൻ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡു ഓർ ഡസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ്. So let's move further. So he, she, it noun singular nodopam does, I, we, you, they noun plural nodopam do. So keep this in mind. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ന്യൂസ് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ന്യൂസിൻ്റെ അകത്ത് ഹെഡ്ലൈൻസ്
അല്ലെ ന്യൂസ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രസന്റ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ടെൻസിലാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഏതൊക്കെ വേർബ്സ് ആണ് പ്രസന്റ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ടെൻസിൽ വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So let's see if you're able to do it. Competition begins 2 days ahead of the opening ceremony as host Japan get things underway in softball. Return to the Olympic Games, women's football also begins. So idile, can you identify? Can you Begins. identify? Begins, very good. Aduthe? Ahead. 2 days ahead, no, not ahead. അത് അല്ല, അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരും. ഹോസ്റ്റ് അല്ല, ഹോസ്റ്റ് ഇവിടെ വേർബ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൗൺസിന്റെ കൂടെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആണെങ്കിലും വേറെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരില്ല കേട്ടോ. സോ ഡേയ്സ് വരില്ല, ഇവിടെ എസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നൗൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ വേർബ് ആണോ നൗൺ ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം പറയാൻ. ഇതിൽ വേറെ നൗൺസ് ഒക്കെ കാണുമെന്ന് നോക്കാം. ബിഗിൻസ് ഉണ്ട്, ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വേറെ ഒരു ബിഗിൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഇനിയുണ്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലും? Softballs. No. Softballs, apostrophe S. No, that's a noun. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Things. Pardon? Things. No. Things is it's a noun. Things noun ആണ് കേട്ടോ. ഇത് noun ആണ്. It's not a verb. Days. No, that is noun. നമ്മൾ verbsനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് return നോക്കിയേ, return അല്ലേ? ഇവിടെ എസ് ഇഎസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം 22 ജൂലൈ. അപ്പോൾ എസ് ഓർ ഇഎസ് ചേർക്കാതെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് വരുമെന്ന് ഓർത്തോണം കേട്ടോ. Softball continues in Fukushima with the second round of round robin matches, while men's football commences with Japan in action in the capital. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ verbs ആണ് present indefinite ഫോമിൽ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. So let's see if you're able to identify. Continues. Very good. Continues. ഇവിടെ es ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. Very good. അടുത്ത ഇവിടെ s ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. Not es. Matches. Yes. Matches. No. Commences. Very good. Commences. ശരിയാണ്. Commences വളരെ ശരിയാണ്. Matches വരില്ല because it's a noun. Okay. So that's it. Let's move to the next question. ഇത് ഇവിടെ നോക്കാം. 23rd July 2021, both football and softball take a backseat for a day as competition begins in rowing and archery. The opening ceremony takes pride of place in the evening. Identify the verbs in present indefinite. Takes. Takes is correct. Begins. Begins is Take. correct. Take is correct. Very good. Very good going. In ഇവിടെ. There are 18 goals on offer on day 2 of the games, including the first in the pool, while qualifying continues in artistic gymnastics and the men's and women's 8 heats take place in rowing. The first Olympic skateboarding medals will also be awarded. Conditions allowing the surfing event will also begin. Continues. Surfing. Continues. Correct. Surfing. No. Surfing event. Surfing is a gerund. Okay. Okay, that's it. അടുത്ത നോക്കാം. ഇവിടെ ഇത് ടൈറ്റിൽ ആണ്. മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഹെഡ്ലൈൻ. ഈ ഹെഡ്ലൈൻ ജപ്പാൻസ് എംപറർ ഡിക്ലെയർസ് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ഓപ്പൺ. ഇവിടുത്തെ ഏത് വേർബാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ? Declares. Very good, declares. ഇനി ഇത് നോക്കാം, ഈ ന്യൂസ് നോക്കാം. The mega global event that comes around every 4 years with its summer and winter versions spread 2 years apart will be counting all its gold, silver and bronze medals as it has always done. But keeping abreast with the tally will be the number of COVID infected people, already over 100 with only 1 day of play gone by. That tells you how colored the atmosphere is, not by those of the 5 Olympic rings, but by the dark, gloomy cloud of COVID and a nation adamant to host it. But Japan's excitement of an economic windfall has long turned into a ball of dashed hopes as it looks set to join the ranks of host countries
still burdened by losses of billions of dollars. നമുക്ക് ഏതൊരു കോണ്ടന്റ് തന്നാലും ആദ്യം അതൊന്ന് ഫുൾ വായിച്ചു നോക്കുക. വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ചോദ്യം ഏതാണ്, പിന്നെ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പം മൊത്തം ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സ്കിം ചെയ്യുവാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ തേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് തേടാൻ പോകുന്നത്? പ്രസന്റ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ടെൻസ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ എത്ര പ്രസന്റ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ടെൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ലേണേഴ്സിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. Comes, very good. Spread, okay, very good. Gone. No, gone varilla. Goes varum. Gone വേറെ ഒരു third form ആണ്, അത് വരില്ല. Has, ഇനിയുണ്ടോ? ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. Abreast. Keeping abreast അല്ല, ഇവിടെ keeping ആണ് verb. Looks. No. Tells, yes, correct. Host, correct. Long. No. Looks, very good. Looks is very correct. Where undo? Losses. Yes, very correct. Any undo? How about join? ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തില്ലേ? ഈസി. ഇപ്പം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ടെൻസസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. So you've done a good job. Great. All of you have done a great job. വേർബ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ദിസ്. ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് എടുത്തോളൂ, പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. Off pizza party and homecoming, Mirabai Chanu reveals her future plans. Mirabai Chanu has less than 2 days remaining in the games village, but the diminutive lifter would like to make the most of that time, starting with a welcome pizza after spending months eating only according to her strict nutritional plan. So let's see if you're able to get some present indefinite tense here. Reveals. Very good. Reveals. Name. Has. Very good. Has. I take that. How about make? Yeah, make. Okay, good. അടുത്ത നോക്കാം. Her teammates in Patiala too said that Chanu inspires them with her single-minded focus to the sport. She doesn't take a break. She's always on time. And we have never seen her taking a cheat day, said 18-year-old Jeremy Laharingnuga, the youth Olympic gold medalist from Manipur. We are so happy for her. Okay, now come on. Inspires. Very good. Inspires. Focus. Okay. Break. Take a break. Okay. What about doesn't? Okay. Cheat. No, not cheat. That's an adjective. Seen.
No, no, Seen. no, not seen. Is always. Okay, അതൊരു present tense ആണ്. പിന്നെ are അല്ലേ present tense ആണ്. Okay.